confidentialities the teachers knows very well than me, because but you have to ignite your passion. You have to struggle, then dedication, devotion, and discipline. 3D is very important for to become a successful person. So don't think that everything will come very nicely and you'll get everything. No, nothing that. Those person like your teachers, your resource person, all we have to struggle. We have to compete in the. Then we came. Now you can say that we are a little bit of established. So, but students, particularly, you must listen that you have to prepare yourself, and during the preparation, Dr. Saha will enlighten you, highlighted the different aspects of the subject, how to prepare yourself, preparation, your mentality, mentally preparation, everything they will discuss in detail. So, and I think during the interactive sessions, you must raise some questions, relevant question, and you will answer everything. Try level best. But at the end of my speech, I again repeating it. Please listen carefully, interact with the resource person, then prepare yourselves, and nothing will come very easily. So mentally you prepare yourself. Thank you very much for inviting me in such a nice wavelength. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you so much for your enlightening speech. And now we would like to call upon Dr. Obhijit Mondol. He is the IQAC coordinator, Durgapur Government College. Sir, if we can have a few words from you. Thank you, Bhumika. Am I audible to all of you? Yeah, sir, absolutely. Okay. Before we begin this workshop, I would like to express my heartfelt gratitude and thanks to our respective principal, sir, Dr. Devnath Pali, and our Teachers Council Secretary, Dr. Shapal Kumar Ghosh. This event would have been impossible without their support, guidance, and inspiration. I am pleased to welcome everyone here in this two-day online workshop on preparation for UPSC with special reference to West Bengal Civil Service examination for aspirant students of Durgapur Govt. College. It is at the same time an honor for me to become a part of this workshop. A very good afternoon to all of you. I am honored to extend my warm wishes to Dr. Anjan Saha, Assistant Professor, Department of History from Govt. College, on behalf of Durgapur Govt. College. I want to convey my deepest sense of gratitude to him for accepting the invitation and delivering his valuable lecture in this workshop. Anjan is also a good friend of mine, and before Durgapur Govt. College, I was in Govt. College with him. I'm also pleased to express my thanks to one of our faculty members, Professor Nidhi Mishra, Assistant Professor, Department of Political Science, for delivering her valuable lecture in this workshop. I feel privileged to convey my thanks and regards, especially to Career Counseling and Placement Cell, for organizing this workshop in association with the Department of Political Science. I express my heartfelt thanks to the joint conveners, Dr. Bhumika Kanchilal and Dr. Roli Shuklare, for their endeavor for the career building and skill enhancement of students of the college. I would also like to convey my gratitude to HOD of the Political Science Department, Dr. Navamita Barman, and the other teachers of the department, organizing committee members, who all are committed to this workshop to make it a success. I am delighted to see that many departments, and especially Career Counseling and Placement Cell, have organized series of webinars and workshops that capitalize on our strength and have built on our common commitment to promote academic excellence. I am thoroughly pleased to address our beloved students. I welcome all the students in this workshop. We all have gathered here today to attend this workshop on preparation of UPSC and West Bengal Civil Service examination. Students, competitive exam is a field where perseverance, sincerity, honesty, and hard work play a more important role than your intelligence level. You do not need to have an extraordinary intelligence level to crack it, but you have to work hard and you will get your success. This shorter workshop will surely give you the guidance and exposure to the competitive world.
I wish this workshop enlightens the students and provides the opportunities in future. And surely this workshop will have an interactive question and answer session at the end. I think it would be unnecessary to extend my lecture further. Therefore, wishing every success of the workshop, I conclude here. Thank you. Thank you, sir. Thank you for summing up the whole thing, in fact. And yes, from the Career Counseling and Placement Cell, on behalf of all the members of Career Counseling and Placement Cell, Durgapur Government College, as well as the Department of Political Science, I would just like to add something to this, that yes, it is absolutely a activity-based and interactive mode of doing this workshop, because from the very main workshop we know that we need to have some interaction, fruitful interaction of course, and related to the participants on the one side, and like we have Google Classroom being generated, students have already joined there. We have feedback form and quiz so that they can evaluate their own self on the knowledge and on their concept regarding any sort of competitive examination, or so to say, what is competition at all in the field of career opportunities and career building. And career counseling and placement cell, it specifically have certain aim and objectives in organizing workshops and webinars. The only objective is the well-being of the students of Durgapur Government College, to whichever faculty, to whichever discipline, to whichever subject you belong to. We always find that yes, if we are with you, planning your dreams, planning for you your future, at least helping you to plan, then maybe in remote cases, in remote future, or say in very recent cases, we'll be finding you people just as successful as we are now. So we are very hopeful about it. And yes, it's time for requesting HOD, Department of Political Science, Dr. Navamita Bormon. Madam, if we can have a few words from you, please. Thank you, ma'am. Good afternoon to all of the students and my sir and my dear colleagues. It is very good thing for me to just to be a part of such a program which is beyond normal teaching learning. So it is for the students mainly, and we have engaged the students of the senior batch. So they are really in the threshold of the bigger life. So this is mainly maybe called as orientation program. So students here are preparing for the graduation, and after that they will reach to a bigger life where the more competition, more practical ground will be there. So this is mainly for that purpose. And madam also told about the program aim and objective. So I'm not talking about those things. Rather, I just want to sum up the basics of these program. So the title of the program itself is speaking the aim and the objective. So we are focusing here the UPSC mainly, which is a statutory body for many every competitive examination in India. But I know, especially in Durgapur, students are from different states and also from the state, that is the West Bengal. So for West Bengal students, we like to introduce WBCS also here. We are not having much more time or scope within this periphery of
UG program. So in this short period, we just wanted to combine UPSC and also referring WBCS here, though both of them are different from each other. So all of the students, I hope they will enjoy more than my lecture, and they really eagerly waiting for the speaker's speech. So I'm not lingering my speech once again. Just to wish my best of all my prayers and wishes for my students and colleagues. Thank you. Thank you so much, madam. You were there with us, you are with us, and it is a jointly organized endeavor from Career Counseling and Placement Cell, Durgapur Government College, and Department of Political Science, Durgapur Government College. So it is a joint endeavor too, but it is for all students belonging to different faculties. So we have different orientation, we have different planning, we have different aims, we have different minds and mind games for two. But yes, the aim is to sum up maybe somewhat similar, and this similar sort of an objective is to reach the goal, to achieve success. And competition is a word which is there everywhere, in every sphere of life, in every speck of life. So it is not bad enough, it is rather good enough to have competition in your career as well, in career mapping, in fact. So without much ado, I would just like to call upon our very eminent speaker, our Dr. Anjan Saha. He is Assistant Professor, Department of History, Maulana Azad College. Sir will be talking on the top title is glimpses on UPSC and preparation for competitive examinations, and his CV is huge. He is an eminent scholar. He is a proficient speaker. He is a very good. He is very good in helping students to for their orientation, and his academics are huge. His publications are innumerable. I mean, there are so many things in his CV. I was so overwhelmed looking at it. To just specify a few is like he has obtained post-graduation in history in 2000 from Jadavpur University, Kolkata, with specialization on colonial, post-colonial, and contemporary period. And yes, he has obtained his PhD degree. He is from University of Bardwan. And as I have said, there are book chapters, there are papers, there are in journals, there are conferences and talks and presentations that he has given. So they are huge. And yes, he is the life member of Indian History Congress, Paschim Bongo Itihaস সংসদ, Institute of Historical Studies, Kolkata, and he is also the annual member of the Asiatic Society, Kolkata. So great to have you, sir. Great for our students to be a part of it, to listen to you, and yes, for the interactive session as well. They will be getting a huge opportunity. And without losing much of time, so the floor is yours, sir. Can we have your speech now? Well, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Good afternoon, everybody. Honorable Principal, Durgapur Government College, Dr. Devnath Palit, Dr. Abhijit Mondol, my
old friend from Govt.College, who happens to be now your coordinator for IQAC. Organizers for this webinar, Department of Political Science, as well as the Career Counseling Cell of Durgapur Govt. College, my esteemed colleagues and students. I would like to express my heartfelt thanks and gratitude for inviting me to deliver a speech in your webinar. Though I have serious doubt and reservation regarding my competency to deliver such a lecture, and you have spoken several kind words about me, which I am taking as a friendly gesture and nothing more. Well, without wasting any more time, I would like to concentrate straightforward on the topic I am supposed to speak. From the title of this webinar, it seems clear that I am expected to focus on UPSC examination as well as WBCS examination conducted by state PSC. Though these exams are primarily held for recruitment of Group A officers, they have certain similarities and lack of it regarding their syllabus, evaluation, toughness, opportunities, so on and so forth. I would like to focus, or the first portion of my lecture would be devoted to WBCS, followed by a presentation on IAS, and then my speech would be open for discussion. West Bengal Civil Service exam conducted every year by state PSC, normally divided into 3 steps or stages. As my lecture is primarily aimed towards students, so I would have to deal with some very basic facts, which probably you are well acquainted with. WBCS is divided into 3 stages, that is preliminary, main, and interview or personality test. In the preliminary exam is an MCQ based one. With 200 marks. 200 marks for 200 questions, and it is divided into 8 segments. It is divided into 8 different segments, and normally 25 marks is devoted to each of these 8 segments. Now the question is, which are these segments? These are namely English, general science, current affairs, history and geography, Indian polity and economy, Indian national movement, and general mental ability. And please do remember that a person is not expected to have specialized knowledge when he sits for civil service exam, be at the state level or the central level. The level or the proficiency normally expected from a civil servant, which should have been acquired by any university graduate
without any specialized training. That's why the syllabus or curriculum of civil service exams at the state PSC as well as the UPSC level covers vast areas, but depth-wise, it's not very deep. I won't say that it's shallow, but civil service exam is expected to recruit generalists, not specialists. That's why very in-depth or up-to-date knowledge is normally not expected from civilians or who would qualify this exam. And do remember another thing, the preliminary stage, the number you would score in preliminary stage would not be considered for your final selection. The score for your preliminary test would not be considered for your final selection. But depending upon categories you belong to, depending upon categories a civil service aspirant belongs to, there are different cut-off marks. There are different cut-off marks for general category candidates, reserve category candidates, which is decided or determined year to year by the state PSC for the state civil service exam and UPSC for All India Civil Service exam, normally referred to as IAS exam. And regarding preparation for preliminary exam, I would like to recommend you the secondary or higher secondary level textbooks. Secondary or higher secondary level textbooks, especially ones produced by NCERT, National Council of Educational Research and Training, meant for CBSE. Even for the preparation of state civil service exam, you would be well advised to bank upon CBSE textbooks prepared by NCERT. Unfortunately, for state level boards have not been able to produce textbooks which can match the quality of CBSE ones. So I would like to, the aspirants, please prepare yourself heavily on the basis of CBSE textbooks. But for general knowledge or current affairs section, for general knowledge and current affairs section, I don't think that there can be any specific textbook per se. There cannot be any specific textbook per se for your general knowledge or current affairs portion for the preliminary as well as the final portion of state PSC as well as the UPSC exam. And building general knowledge or current affairs takes a bit time, for which you would have to regularly update yourself by reading newspapers, preferably English newspapers, and reading some journals, either for general interest or specifically guided for cracking competitive exams. Well, and in English, for the English of your WBCS preliminary, you would have to go through the synonyms, antonyms, phrases, idioms, vocabulary, phrasal verbs, fill in the blanks, something like this.
And for brushing up your English skill, I would recommend grammar book written by Rain Martin. Though this is a pretty old book, but even now, this would be very handy for not only writing good as well as grammatically correct English, but would enable you to strengthen fundamentals of your English. And for polity portion in West Bengal Civil Service Prelims exam, you would have to study Constitution of India, institutions of local self-government, national as well as state government, fundamental rights and duties, constitutional amendments, federal structure, election process, as well as important judgments, important or significant judgments delivered by constitutional courts like High Court or Supreme Court, like the judgment on triple talaq or the judgment on Aadhaar, so on and so forth. And for geography, portion deals with physical as well as economic geography, especially pertaining to the state of West Bengal for WBCS exam and the whole of India for UPSC exam. And for your test of reasoning, you would have to go practice or grapple with things like logical deduction, diagrams, charts, number series, odd man out, sequencing, etc. And for science, I am constrained to say that the students belonging to humanities or commerce, science often became a nightmare for them. But don't worry, you are not expected to have the knowledge of a person who had specialized in science. And on science portion under WBCS prelims, what is expected is general appreciation of scientific principles and facts, especially from physics, chemistry, and biology, and matters of everyday observation and experience as expected from an educated person not having made special studies of scientific discipline. For history segment, you would have to cover probably the widest. You are expected to have a wide coverage, beginning with prehistoric phase, followed by Indus Valley civilization or Mohenjo-daro-Harappa civilization, up to independence of India. And regarding national movement, you are expected to have some knowledge regarding nature and character of 19th century Renaissance, growth of nationalism, stages and phases of nationalism, important leaders who led the national movement, constitutional developments before we attained freedom, like Simon Commission report, Morley-Minto reforms, Montagu-Chelmsford reforms, important nationalist movements like civil disobedience movement or Quit India movement. And
On mental ability, it mainly stresses on aptitude and logical reasoning, for which, for developing proficiency in reasoning, uh, only one thing is required, that is practice, practice, and more practice. For other things covered in UPSC or state PSC prelims exam, you may have some kind of a syllabus, some kind of a well-determined or well-defined framework of study. But for acquiring proficiency in general knowledge, current affairs, and reasoning, only thing is practice, practice, and more practice, and which make you, I won't say perfect, but it would take you very close to perfection. Okay? And now I am coming to main portion, main examination of WBCS. And main exam underwent a significant transformation recently. Prior to that, most of the, I think, entire main exam consisted of writing or answering essay type long questions. Even a few years before, in West Bengal Civil Service main exam, the students, the paper consisted of almost exclusively, the paper used to consist of almost exclusively lengthy questions. But nowadays, it no longer remains the case, and I must say it had become student friendly or the civil service aspirants friendly. So, in the main exam, there are some compulsory papers as well as some optional papers. In the compulsory papers, you have to tackle one language paper. You would have to choose one language from amongst Bengali, Hindi, Urdu, Nepali, or Santali. I repeat, Bengali, Hindi, Urdu, Nepali, or Santali. And the second language paper, there is no choice. In the case of second language paper, there is no choice. You have to take English. And then there are two papers on general studies paper 1 and general studies paper 2, followed by another paper on Constitution of India and Indian economy. Constitution of India and Indian
carrying full marks of 200 marks each. They are also MCQ papers. You won't have to write long answers. So we are getting more and more student friendly. I don't know whether this is good or bad, but it's the reality we are facing. So even in the main segment, papers on general studies 1, 2, constitution and Indian economy, arithmetic and reasoning, all these are MCQ papers. But there are descriptive papers too, and the descriptive papers are your language papers and your optional papers. Descriptive papers are language papers and optional papers. And language papers too carries a full marks of 200 marks each, in which you would have to write letters, you have to make precis, followed by composition and translation. For the language paper, the curriculum is somewhat similar for both your mother tongue as well as English, letter writing, precis writing, composition and translation. I think you are well acquainted with these terms as well as their meaning from your school days. So I won't be discussing it in greater detail, but I would like to say a few words regarding gathering proficiency in English. I know that in the students community, especially in the district or Mofussil institutions of higher learning, majority of the students have come from non-English medium background. Majority of the students have come from non-English medium background, and very often English, they are hesitant to speak in English, reluctant to express themselves in English. They may know something very well, but their absence of vocabulary or command over English often restrains them from expressing forcefully. But the reality is, I believe and I hope everybody present here would agree that in foreseeable future, English would remain as the medium of instruction not only for higher learning but in administration, judiciary, even in commercial establishments, in the world of advertisement, so on and so forth. And with the appearance of internet, the dominance of English, in fact, gets magnified, because most of the traffic most of the knowledge available on the digital world, and most of the communication which passes through internet, overwhelming majority of them, 90 to 95%, I think, is through English. So please try to get rid of your fear psychosis regarding this language. I can assure you, you are not expected to have the proficiency of Shakespeare or Milton. If you can express yourselves precisely without committing any grammatical mistake, that would be considered sufficient. In civil service exams or in official notings, we do not expect, or nobody expects ornamental language or something
or literary flavor. Ornamental language or literary flavor is not expected, and often it's actively discouraged. So if you can express yourself clearly in English without committing any serious grammatical error, punctuation, etc., that would be considered good enough. And for acquiring knowledge or acquiring a bit of proficiency in English, I would strongly recommend you to read English newspapers, especially Times of India or Indian Express or The Hindu. It would not only help you to brush up your English skill, but enable you to have a very good grasp of general knowledge as well as the current affairs segment, essential for your preliminary as well as main segment of civil service exam at the center as well as the state level. So proficiency over English, I am afraid to say, is a must, although you can sit for West Bengal civil service exams in Bengali other than language paper, but most of the administrative tasks, most of the government orders or communications, memos, are still written in English. So please acquire some amount of proficiency over your second language. And regarding and now I am coming to the general studies segment in your main exam. General studies segment in your main exam. General studies paper 1 mainly covers history and geography. Same as the prelims exam, history and geography. Coverage is almost identical, and I would like to make an observation in this connection that history syllabus is almost identical for UPSC as well as the state PSC exam. History syllabus, history constitutes an integral part of prelims as well as main for UPSC as well as the state PSC. And history syllabus is almost identical for both these exams, though I must say this syllabus is a bit voluminous. From Mohenjo-daro to Freedom of India, this is bulky. And as far as the present Calcutta University syllabus under CBSE system is concerned, history syllabus covers at least 6 to 7 core courses or CC papers. And geography for West Bengal Civil Service exam, you are expected to concentrate on regional geography of West Bengal, especially land formation and river system. And in your general studies paper 2, there are segments like science and technology, environment and current affairs. And in science and technology, most of the question comes from physics, chemistry or biology, for which I am confident to assert that secondary level knowledge would be good enough. But environment is a latter addition. Keeping in view the fact that probably we, the human race,
is making some rapid strides towards a looming catastrophe. Even a few days back, there have been a major conference called Conference of Parties 26 at Glasgow in England, with participation from heads of states from more than 100 countries. So environment is, what should I say, a very in thing or hot topic for your general studies paper 2. And in environment, you are expected to lay emphasis on topics like biodiversity, global warming, industrial pollution, and pollution and industrial hazards, and interestingly, coastal zone regulation. Probably it has been added considering the fact that West Bengal has a long coastline in its southern border. And in Indian economy portion, you were expected to focus on Indian economy for state civil service exam. You were expected to focus on center-state economic relation, devolution of funds, finance commission, monetary and fiscal policy as determined by RBI, Reserve Bank of India, from time to time, etc. And now I am coming to, as I have finished my discussion on your compulsory papers of main segment of West Bengal Civil Service exam. Now I would like to concentrate on optional papers. You would have to take two optionals. In WBCS main out of close to 35 or 40 options. For optional, there are 35 to 40 options are there, and options list of optional subject is exhaustive enough. It covers languages like Bengali, English, Sanskrit, Pali, Arabic, Persian. Almost all major disciplines taught at any undergraduate level college, like say physics, chemistry, mathematics, economics, philosophy, political science, history, sociology, even medical science, management. All these disciplines are covered. And from people, if anyone is interested to take up engineering disciplines, then he or she can choose from electrical, mechanical, or civil engineering too. So list of optional subject is pretty exhaustive, and you have to take up two optionals. And please do remember one interesting thing. For West Bengal Civil Service Group C or Group D, you need not appear for optional papers. If you are aiming for only groups, WBCS Group C or Group D. But personally, I think this would be an erroneous strategy, and you should take two optionals. It may be two different subjects. You can opt history or sociology, you can opt physics or mathematics, something like that. And optional papers like other compulsory papers, carry 200 marks each. And if you manage to
get through the prelim stage as well as the main stage, then you would have to appear for personality test, which in earlier times was called interview. But interestingly, for interview, for WBCS Group A and Group B positions, there are 200 marks earmarked for interview or personality test, whereas for Group C, it is 150 marks, and for Group D, it is only 100 marks. So it comes to that for compulsory papers, someone aiming for Group A or Group B positions, he would have to answer for full marks. He would have to answer for 1800 marks, whereas someone aspiring for Group C, it comes down to 1350, and for Group D, it is 1300. Only difference being group for aspirants of Group C, I mean group, not Group C, but WBC's Group C and Group D positions, you need not take up optional subjects, and full marks for interview is 150 and 100, which is 200 for A, Group A, and Group, WBC's Group A and Group B positions. But it's true that though I am from a history background, but I am constrained to say that history is hardly a scoring paper. History is hardly a scoring paper for WBCS exam. In history, in optional history, you would have to write essay type questions or long answers. And as a matter of fact, on most occasions, optional history papers tend to be examined by senior faculty members from Calcutta University who are a bit conservative regarding distribution of marks. So I am afraid that history won't be very scoring for a civil service aspirant, and subject is a bit vast. As I have been repeatedly emphasizing, subject is a bit vast, and it covers virtually CC or core course 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 and 13 for Indian history, and CC 11 for world history. So I think scoring good marks in history would be very tough, especially if anyone has not studied history at undergraduate level. If anyone has not studied history at undergraduate level, then it would be quite tough for him to master required proficiency over history optional. Because do remember that even Public Service Commission West Bengal specifically mentions that for your optional papers, the knowledge or proficiency is expected of an honors graduate. For your preliminary exam or your compulsory papers, knowledge or difficulty is normally that of secondary or at best higher secondary level. But for your optional papers, you are choosing on your own, and you are expected to have a comment like an honors graduate of the discipline. So normally I won't advise anyone who is not from history background to take up history. I must say that some papers are considered to be more scoring than others, like language papers, not compulsory languages, but optional languages. Which are optional languages which are deemed to be scoring? Say Sanskrit or Pali. These two, from the basis of experiences, on the basis of experience I have gathered so far, these two papers are extremely scoring ones. But I don't know whether any in the attendance had studied Sanskrit, let alone Pali. So I don't think that this knowledge would be very helpful for you. This information, I don't think that
would be very handy for you. But it's a matter of fact that Sanskrit and Pali are supposed to be highly scoring papers. And from amongst other subjects, sociology seems to be a scoring paper. But if anybody thinks that which paper is most helpful for preparing which optional paper would be, if someone asks which optional paper would be most helpful for preparing prelims as well as main exams, I must say probably it would be political science. It would be political science, and especially public administration portion, which is covered in the paper 2 of the political science. This would be very helpful not only for your preliminary exam, but also for your general studies, compulsory general studies paper 2 in the main exam of West Bengal Civil Service as well. But I must say, you should pick up your optional subject on the basis of your confidence level only. Everything cannot be tutored. If you feel confident enough to take up a particular optional subject, if you feel confident enough to take up any particular optional subject, I would request you to go ahead without bothering about naysayers. Because it's you who would have to prepare, who would have to study hard for cracking this exam. In each and every year, thousands of aspirants for Central Civil Service, lakhs of aspirants sit for these exams, but don't get afraid because serious competitors are comparatively few. And it has been come to our notice that for West Bengal Civil Service exam, there are hardly 3,000 to 4,000 serious aspirants for this job. And as your honorable principal, as well as your IQSC coordinator had very nicely stated before my speech, that dedication, determination, discipline, 3 Ds, as well as perseverance, these are the things you require for cracking your civil service exam. And especially for WBCS exam, I must say it has become relatively easy. I would say easy, but it has become relatively easy to crack because not only preliminary, but a significant section, close to 2/3 or half of the main exam, half of the main exam concentrates only on MCQ type only. And now I would like to say a few words about UPSC as well. For UPSC General Studies, there are 2 papers on General Studies. For State Civil Service, there is only one paper on preliminary. There is only one preliminary paper on General Studies. But for your UPSC prelims, there are 2 papers. Paper 1 deals with General Studies, and the composition of General Studies is roughly similar to WBCS prelims General Studies. And in this paper, you would have to answer 100 questions. Full marks would be 200. And I forgot to mention one thing regarding
WBCS prelims as well as main, that there is negative marking. For each wrong answer, there is negative marking. So if you are not absolutely sure about the correct answer, it would be better to omit that particular question. Because if you do not answer any question, you would get 0. But if you give a wrong answer, you would get -1. So be careful. And UPSC prelims to paper 1 has a cutoff mark determined each year differently for different categories of aspirants. But paper 2 is something different. Paper 2, UPSC paper 2 civil service preliminary, it's called CSAT or Civil Service Aptitude Test. Civil Service Aptitude Test, which covers topic like English comprehension, communication skill, reasoning, your analytical or problem solving ability, general mental ability, and data interpretation. And in this paper, there are 80 questions which you would have to answer within 2 hours. Within 2 hours, carrying maximum possible 200 marks. But remember that in this particular paper, UPSC Prelims General Studies Paper 2 or Civil Service Aptitude Test, there is a cutoff marks of 33. So out of 200, you must score at least 66. Otherwise, you won't qualify for the main. You won't qualify for the main. Now I am coming to UPSC main exam. In UPSC main exam, there are 9 papers, and I forgot to mention one thing. Your score in your UPSC prelims exam, will not be considered for preparing final merit list. Preliminary exam is like some sort of an elimination test. If the cutoff is, say, 120 out of 200, even if you would score 170 or 90, unfortunately or fortunately, it won't matter much for ascertaining or determining your position in the merit panel. For your main exam, for your main exam, there are 9 papers. There are 9 papers, of which 1, 2 are language papers. Amongst two languages, one must be English, and another is normally your mother tongue, and almost all constitutionally recognized languages are there in the language optional concerning to Indian language. You have to pick up one from it, and English is compulsory. Then you have to write an essay in another paper, English essay. You have to write 2 essays of
125 marks each, total 250 marks, within 1,000 to 1,200 words, followed by 4 papers on general studies. General Studies 1, General Studies 2, General Studies 3, and General Studies 4. And interestingly, even in the main segment, apart from the UPSC preliminary papers 1 and 2, even in the main segment, your language papers are primarily qualifying papers. You would have to score a minimum marks to qualify. Otherwise, the rest of your papers won't get evaluated. But your position in the merit panel would be determined by your score in your English essay paper, in your general studies 1, 2, 3, 4 papers, as well as your optional papers. You would have to pick up 2 optionals, one optional, 2 papers. And for preparation, in UPSC preliminary papers dealing with science and technology segment, it has come to our notice that on the basis of experience gathered in previous year, scientific developments taking place in India is attached greater importance. That is scientific endeavors like say Chandrayaan Ovijan or Mongoljan or say Pokhran atomic blast. These kind of scientific or technological breakthroughs are attached greater importance than scientific incidents occurring elsewhere. And in the UPSC preliminary, in the economic and social development segment, emphasis is laid upon industry, agriculture, EXIM or export-import policy, public finance and economic reforms. And in the UPSC preliminary geography or environment section, emphasis is also laid upon world geography as well as biodiversity. In WBCS preliminary or main, in the geography section, emphasis is mainly on physical geography or the human geography within the state of West Bengal. But in case of UPSC prelims, coverage of geography is far wide. It covers national as well as international geography per se. And in UPSC main language paper, syllabus or curriculum is almost similar to its state PSC counterpart. You have to write essay, followed by comprehension, précis, translation from one subject to another, and English, and grammar. So I think preparation for language paper are almost similar. For WBCS as well as Central Civil Service. Though I must admit that UPSC exam would be much harder to crack. And in UPSC main, General Studies 1 paper covers topics like modern Indian history,
mainly topics like Indian Renaissance and Indian national movement, history, geography, and interestingly, art and heritage, Indian art and heritage. The WBCS history paper mostly deals with political or economic history, but in UPSC General Studies 1 has a separate section on Indian art, heritage, and culture, dealing with covering topics like, say, architecture, sculpture, music, dance forms, even rituals. This is an interesting and new development which sets it apart from state PSC history syllabus. In General Studies paper 2, it covers topics like Constitution of India, social justice, international relations, and governance. In General Studies paper 3, you would have to grapple with economic development, agriculture, science and technology, and interestingly, disaster management. Because nowadays, thanks to global warming, we are experiencing a lot of natural disasters than it used to happen, say, 50 or 100 years before. So administration has to deal with these natural disasters, or should I say man-made ones, often on a war footing, and that's why disaster management has been made part of your UPSC General Studies main paper 3 curriculum. And in General Studies paper 4, topics like ethics, integrity, and aptitude are covered. Topics like ethics, integrity, and aptitude are covered. This too is a new edition. Probably nowadays we are experiencing political or bureaucratic wrongdoing or corruption to an unprecedented degree or extent. That's why this portion had been added, made a compulsory paper in General Studies paper 4, but I am afraid whether it would achieve its desired goal. Anyway, for cracking the UPSC exam, in General Studies paper 4, there are topics like foundational values or fundamental values for civil service, emotional intelligence. Nowadays, apart from IQ or general intelligence, we are hearing terms like emotional quotient or emotional intelligence. Indian and world moral thinkers like, say, Plato and Gandhi, and probity in governance. And now I am coming to some journals or magazines which would be helpful for getting ready to crack this exam. For newspapers, please read at least one English newspaper daily. I am afraid no Bengali or regional language newspaper would serve your purpose. So please read at least one English newspaper like The Hindu, Indian Express, or The Times of India, and read magazines like Frontline or magazines specially which would specially gear you for cracking competitive exams like Jojona or Kurukshetra. And for Indian history segment, you should be studying textbooks written by Ramcharan Sharma, Bipan Chandra, and Satish Chandra. This trinity produced the NCERT textbooks.
called Ancient India, Medieval India, and Modern India. Though written much before, almost 30 or 40 years before, but still I find them to be very useful. And you can, along with that, you can also study History of Ancient and Medieval India by Upinder Singh, and From Plassey to Partition by Shekhar Bandyopadhyay. For contemporary India, you should study the book by Neera Chandok. And for mastering world history, you should study Norman Law. And for political science and public administration portion, you are expected to go through Indian Polity by M. Lakshminath, Governance in India also by M. Lakshminath, Introduction to Indian Constitution by Durgadas Basu, Public Institutions in India by Devesh Kapoor and Pratap Bhanu Mehta, and for ethics, integrity, and aptitude of your general studies 4th paper of UPSC main, you should go through Ethics, Integrity, and Aptitude by Neeraj Kumar, as well as the book with the same name by G. Subbrao and P.N. Roy Chaudhuri. And please do remember, I would end my lecture with the observation that civil service is primarily for generalists and not for specialists. And if you study hard, sincerely, as you normally do for your HS or your graduation exam, you would surely qualify, I am certain. Maybe not in your first attempt, but in your subsequent attempts. With these words, I am ending my lecture, and if you have any questions to ask, you are free to do so. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your breathtaking and a very descriptive way of, very elaborate way of explaining things. The whole issue, all the aspects, the book, the resources, and like everything was told about. And yes, I do admit that language is a great problem for our students. English and be well conversant in English is, yes, a real barrier for them. But certainly. Yeah, sir. But such workshops and webinars organized by Career Counseling and Placement Cell, I have just earlier told also that we have a certain objective that even if these students, they hear for a certain period of time, say 40 minutes, 50 minutes, even if they hear that, yes, this is the way things are being told, these are the words and expressions, how you can put your thoughts into words, then perhaps they'll get some idea on talking and on expressing at least. And yes, they are able to understand, may not be able to express. Yes. So since it's time for interactive session, now I would request students, if you have questions, and yes, I know. Madam, I just do one thing to you. Yes. I observed that YouTube live, there are comment section and the various question is coming on the screen. Okay, so okay. If you ask on behalf of the YouTube watcher the questions to Anjan Das so that he can reply. Okay, Yeah, that will be very good. Nidhi madam, are you here? Can you listen to me? Yeah? Yes, madam, I can hear. Yeah, if you can get me the questions, please, then that will be helpful for us, all of us. Okay, In the okay. chat box, there are certain questions, as ma'am has pointed out. Okay, ma'am. Meanwhile, if there are any students, তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা করো। Students, students,
তোমরা যদি তোমাদের প্রশ্ন থাকে বাংলাতেই প্রশ্ন থাকে, কোনো অসুবিধা নেই, বাংলাতেই তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, স্যার আনসার দেবে। ইয়েস সার্টেনলি, কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, তোমরা বলো কারোর এখানে প্রশ্ন আছে? আমরা ইউটিউব চ্যানেল, আমরা লাইভ আছি এখন, তো আমরা ওখান থেকেও কোয়েশ্চেন নিয়ে নেব, বাট এখন যারা এখানে প্রেজেন্ট আছো তারা যদি যা তোমাদের জিজ্ঞাসা আছে, whatever the question may be, and please do not think whether the question is relevant or irrelevant and what not. যদি এত ভাবতে থাকো তাহলে প্রশ্ন করতে পারবে না, এটাই কিন্তু প্রশ্নের নিয়ম। যা মনে আসছে বলো, তাহলে কি ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমিও ছাত্রছাত্রীদের এই ওয়েবিনারটা মূলত ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেই যেহেতু ব্যবস্থা করা হয়েছে দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের পক্ষ থেকে। তোমরা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো, আমি জানি না সেটার আমি উত্তর দিতে পারবো কি পারবো না, অ্যাটলিস্ট আই উইল ট্রাই। আমি চেষ্টা করব প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক কিনা বা অপ্রাসঙ্গিক কিনা বা স্যার কি ভাববেন ম্যাডাম কি বলবেন এগুলো না ভেবে প্রশ্ন করো, এগুলো না ভেবে প্রশ্ন করো। বলো বলো, নবীন বলো, নেহা এন্ড মিথলা, যারা আছো নির্দ্বিধায় বলতে পারো। হ্যালো স্টুডেন্টস যারা আছো বলো। এখানে হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো, প্রশান্ত বলো। ইয়েস আই ক্যান, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। স্যার বলছি, হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে অপশনাল সাবজেক্টটা চুজ করার সময় তাহলে আমাদেরকে মাথায় কি কি রাখতে হবে? মানে অনেকে দেখেছি যেটাতে নাম্বার বেশি ওঠে সেই অপশনালটা নিয়ে নেয়, তো এটা কি? তোমার নিজের সাবজেক্ট কি সেটা বলো। স্যার আমি তো ইংলিশে গ্রাজুয়েশন করছি, বাট আমার অপশনাল নেওয়ার ইচ্ছা আছে আর কি জিওগ্রাফি। এটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে তোমার উপরে, তুমি কোনটাতে কনফিডেন্ট ফিল করছো। এটা বোঝার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে, প্রথমে তুমি কলেজ স্ট্রিটে বা স্টেট পিএসসি অফিসের সামনে বিভিন্ন অপশনাল পেপারের কোয়েশ্চেন পাওয়া যায়। গত 8-10 বছরের প্রশ্ন তুমি সহজেই পেতে পারো, তার পুরোনোগুলো হয়তো পাবে না, কিন্তু গত 8-10 বছরের প্রশ্ন সহজে পাওয়া যায়। সেগুলো নিয়ে তুমি একটু নাড়াচাড়া করে দেখতে পারো। তোমার নিজের সাবজেক্ট ছাড়া অন্য কোনো সাবজেক্ট যদি অপশনাল নেওয়ার তোমার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তুমি সেটা নাড়াচাড়া করে দেখতে পারো যে এই সাবজেক্টটা তুমি মাস্টার করতে কনফিডেন্ট কিনা, তুমি নিজে আত্মবিশ্বাসী কিনা যে এই বিষয়ে আমি অন্তত অনার্স লেভেলের উত্তর লিখতে পারবো। এটা অনেকটা নিজের উপরে নির্ভর করছে এবং এটা বলে দেওয়া খুব মুশকিল। তুমি নিজে যেটা আত্মবিশ্বাস অনুভব করছো যে হ্যাঁ আমি এই সাবজেক্টটা পারবো, আমি নিজে অনার্স লেভেলে না পড়লেও আমি এটা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবো, নিজে পড়ে হোক বা কোনো টিউটর রেখে হোক, বা ইদানিং প্রচুর কোচিং ইনস্টিটিউটও তৈরি হয়েছে। যদিও আমি বলবো যে পশ্চিমবঙ্গে সিভিল সার্ভিস কোচিং এর স্ট্যান্ডার্ড ইন জেনারেল খুব ভালো নয়। পশ্চিমবঙ্গে সিভিল সার্ভিস কোচিং এর স্ট্যান্ডার্ড ইন জেনারেল যথেষ্ট পুয়ার। তবুও যদি কিছুটা হেল্প সেখান থেকে পাওয়া যায়, ইদানিং রাইসের নাম একটু শুনেছি, ওটা রিলেটিভলি বেটার। সেখানে গিয়েও তুমি কথাবার্তা বলে বা ক্লাস করে দেখতে পারো যে তুমি নিজে কোন পেপারটা কনফিডেন্স ফিল করছো। এটা অনেকটা তোমার উপরে নির্ভর করছে এবং এটা তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে তুমি নিজে কি পারবে, বা দরকার হলে সেই সমস্ত সাবজেক্টের যারা টিউটর বা টিচার তোমার কলেজেই অনেক কিছু তুমি পেয়ে যাবে। সাপোজ তুমি যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স বা হিস্ট্রি নিতে চাও বা সোশিওলজি নিতে চাও, তোমার সাবজেক্টের তোমার কলেজের টিচাররাই অনেকে হয়তো গাইড করতে পারবে যে এই বই হয়তো পড়তে হবে। তুমি সেগুলো দেখতে পারো যে এগুলো তুমি পারবে কিনা। এটা বলাটা খুব মুশকিল, কেননা WBCS এবং IAS এ প্রচুর মানুষ আছেন যারা নিজেদের সাবজেক্ট ছেড়ে অন্য সাবজেক্ট ছেড়ে পড়ে কোয়ালিফাই করেছেন, সেটাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তুমি কতটা আত্মবিশ্বাসী, এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যে তোমার এই আত্মবিশ্বাসটা আছে কিনা। মানে অন্য অনেক কিছু আমি তোমাকে সাপ্লাই দিতে পারি, কিন্তু কনফিডেন্স, সেলফ কনফিডেন্স, ইট মাস্ট কাম ফ্রম উইদিন। এটা তোমার ভেতর থেকে আসবে, এটা তোমার ভেতর থেকে আসবে। তুমি নিজে কতটা, তুমি নিজে সবচেয়ে ভালো জানো তুমি কি জানো, তাই না? একদম ঠিক স্যার, একদম ঠিক। এইটা যতক্ষণে না তুমি কনফিডেন্ট হচ্ছ যে হ্যাঁ আমি এই বিষয়ে পারবো এবং আই গো ফরওয়ার্ড টু ইট, হোয়াট এভার মে বি দ্য রেজাল্ট,
হ্যাঁ, রেজাল্টের কথা নয় না যে আমি এই বিষয়টা করে উঠতে পারবো, আই অপিয়ার ফর ইট, I have that confidence of appearing, Yes. and you will get the result. See? And Yes. consequently, you will be getting the result. Okay, so don't think about the end first. Orientation should be about what you can do now. Huh? So concentrate on what, on your determination rather. তো আমি এটা স্যারকে স্টুডেন্টদের তরফ থেকে আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই স্যার। Sure. আপনি যদি একটুখানি ওদেরকে বুঝিয়ে দেন যে সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন যেরকম কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন, তো এরকম তো আরো অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন আছে, তো কি মানে বেসিক ডিফারেন্সটা কি, বা কি প্রশ্নের মধ্যে কিছু সিমিলারিটি মানে সিভিল সার্ভিসের সাথে অন্য এক্সামগুলোর কথা বলছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, অন্য এক্সামগুলো। আচ্ছা, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন আপনি করেছেন। থ্যাঙ্কস ফর রেইজিং দিস ইস্যু। যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামসেই, মানে একটা সময় আমি নিজে যেহেতু এই ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামস প্রচুর দিয়েছি, তার ভিত্তিতে বলতে পারি, এবং এখনো যা কম্পিটিটিভ এক্সামসের বইপত্র দেখি তার ভিত্তিতে বলা যায় যে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামসে, শুধু সিভিল সার্ভিস না, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামসে, ইভেন ক্লারিক্যাল লেভেল জবেও, সেখানেও আপনার জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকবে, অ্যারিথমেটিক থাকবে, টেস্ট অফ রিজনিং থাকবে, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন থাকবে। এই চারটে জিনিস, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন, অ্যারিথমেটিক, টেস্ট অফ রিজনিং, জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, এগুলো সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামসে এগুলো থাকবে, এবং এগুলো কেউ যদি প্রিপেয়ার করে তাহলে সে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামসে সে সফল হবে বলে মনে করি। এই চারটে বেসিক জিনিস সমস্ত জায়গায় লাগবে। হ্যাঁ, লেভেল অফ ডিফিকাল্টিটা হয়তো আলাদা হতে পারে। ক্লার্কশিপে যে লেভেল অফ ডিফিকাল্টি ডেফিনেটলি ডাব্লিউবিসিএস বা আইএএস এ তার চেয়ে লেভেল অফ ডিফিকাল্টি তার চেয়ে বেশি। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি, ডাব্লিউবিসিএস বা আইএএস পরীক্ষায় পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরাও কিন্তু বসতে পারেন, নট নেসেসারিলি যে খালি অনার্স গ্র্যাজুয়েটরাই বসতে পারেন, যে কোনো ডিসিপ্লিনে পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরাও বসার যোগ্য। হ্যাঁ, রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্সে দেখা গেছে সচরাচর পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েট কেউ কোয়ালিফাই করেন না, সেটা অন্য কথা, কিন্তু বসতে তারা পারেন। আর এই কয়েকটা জিনিস যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামসে লাগবে, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন, জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স এটসেট্রা, এবং টেস্ট অফ রিজনিং, এগুলো যে কোনো জায়গায় লাগবে। কোনো কোনো পরীক্ষায় লেভেলটা একটু আলাদা থাকে, যেমন ব্যাংকিং সার্ভিসের পরীক্ষায় আমি দেখেছি যে টেস্ট অফ রিজনিং সেটার ডিফিকাল্টিটা অনেক বেশি থাকে। ইভেন সিভিল সার্ভিসের তুলনায় ওদের অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি বা রিজনিং এর বা ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেনগুলো অনেক বেশি শক্ত থাকে। বা নেট স্লেট পরীক্ষায়, এটা আমরা সকলেই দিয়ে এসেছি, সেখানে আমরা দেখেছি টেস্ট অফ রিজনিংটা আমার নিজের মনে হয়েছে অপেক্ষাকৃত সহজ থাকে। কাজেই কিন্তু এইগুলো লাগে, এগুলো বাদ দিয়ে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করা যাবে না। এই 3-4টে জিনিস সব জায়গাতে লাগবেই। মানে ম্যাথ আর ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ম্যাথমেটিক্স অ্যাটলিস্ট অ্যারিথমেটিক আমি মানে অ্যালজেব্রা বা জিওমেট্রি বলছি না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট অ্যারিথমেটিকটা লাগবেই, সেকেন্ডারি লেভেল অ্যারিথমেটিকটা লাগবেই। আমরা তাহলে দেখো স্টুডেন্টদের যে বলছি আমি, মানে তোমরা একটু বুঝে দেখো যে দেখো তো এখানে কিন্তু ম্যাথসের স্টুডেন্ট তোমরা আছো, ইংলিশের স্টুডেন্টরাও আছো, বাংলারও আছো, আবার সায়েন্সেরও আছো, বটানি ফিজিক্সেরও আছো। তার মানে এই যে আমরা ওয়ার্কশপটা করছি সেটা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ডিফারেন্ট যে ডিসিপ্লিন থেকে তোমরা আসছো, তো এখানে কিন্তু বেসিক হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আর ম্যাথমেটিক্স, যেটা স্যার বলছেন বারবার। তো কিছু আমাদের প্রিলিমিনারি তো জানি আমরা, বাট স্টিল উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইট। তো সেইগুলো কিন্তু মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, এইবারে আর কারোর প্রশ্ন থাকলে এখানে বলো। Madam, there is a question on YouTube Live. A student named Rick has asked how to improve answer writing. Answer writing, okay. Answer writing for any specific topic or subject, or answer writing for English?
for language? The student has not specified per se. Well, so I would cover both. মাতৃভাষা বা মাদার টাংটা যেহেতু বাদ দিচ্ছি, মাদার টাঙে বা মাতৃভাষাতে একটা নর্মাল প্রফিসিয়েন্সি সবার থাকে। ইংরেজির ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমি নিজেও বাংলা মিডিয়াম থেকেই এসেছি, আমি ক্লাস 10 পর্যন্ত বাংলা মিডিয়ামেই পড়াশোনা করেছি, কাজেই ইংরেজিতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ইংরেজিটা আয়ত্ত করতে খুব বেশি সময় লাগে না। এটার জন্য প্রথমে ইংরেজির ভয়টাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ইংরেজি খবরের কাগজ, যেটা জেনারেল নলেজ বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য পড়তেই হবে, ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ার যদি অভ্যাস থাকে বা ইংরেজি বইপত্র যদি নাড়াচাড়া করার অভ্যাস হয় বা ভালো হয় ইংরেজি খবর যদি কেউ শোনে, এইটা যদি কিছুদিন করা হয় অটোমেটিক্যালি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল অনেকটা ইমপ্রুভ করবে, অটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভ করবে। সেটা তখন আর মানে চেষ্টা করে করতে হবে না। এই কাজগুলো সিভিল সার্ভিস বা যে কোনো এক্সামের পক্ষে প্রয়োজন হয় বা আপনার জিকে বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা ব্রাশ আপ করার জন্য। কাজেই কেউ যদি ইংরেজি নিউজ পেপার নিয়মিত পড়ে বা ইংরেজি বইপত্র পড়ে, আমি সিভিল সার্ভিসের জন্য অন্তত যে টেক্সট বইগুলো রেফার করলাম সেগুলো কিন্তু সবই ইংরেজিতে। কাজেই এই প্রিপারেশনটা যদি কেউ সিরিয়াসলি নেয়, 6 মাসের মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ইমপ্রুভ করতে বাধ্য। আই এম কনফিডেন্ট কেউ যদি সিরিয়াসলি প্রিপারেশন নেয় 6 মাসের মধ্যে তার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ইমপ্রুভ করবে। সে যদি নিয়মিত ইংরেজি খবর শোনে, ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে, ইংরেজি বইপত্র, আমি ইংলিশ লিটারেচার পড়তে বলছি না, কিন্তু ইংরেজি বইপত্র তার সাবজেক্টের বইপত্র যদি নাড়াচাড়া করে, অটোমেটিক্যালি তার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ইমপ্রুভ করবে। আর আরেকটা ব্যাপার, প্রেসি লেখা, প্রেসি বা বাংলায় যেটাকে সারসংক্ষেপ বলে, সেটাকে লেখা অভ্যাস করতে হবে। কেননা সিভিল সার্ভিসে আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে 500 শব্দের মধ্যে, 200 শব্দের মধ্যে বা 1000 শব্দের মধ্যে উত্তরটা লিখতে। যত ইচ্ছা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখার স্কোপ সব জায়গায় থাকছে না। কাজেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য গুছিয়ে নিজের বক্তব্য বলাটা অভ্যাস করতে হবে। এটার জন্য প্রথমে একটু ভাবতে হবে যে আমি ঠিক কি বলতে চাইছি। আমি ঠিক কি বলতে চাইছি সেটা প্রথমে নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে হবে। আমি ঠিক কি বলতে চাইছি সেটা সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হবে। কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক যাতে না হয়, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন যাতে সঠিক থাকে এবং পাংচুয়েশন মার্কস, অর্থাৎ দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, ফুল স্টপ এগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে, এইটুকু হলেই যথেষ্ট। তারপরে প্রথম দিকে নিজের মাতৃভাষা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে নেওয়া যেতে পারে, যে আমি এটা বাংলায় ভাবছি, এটা ইংরেজিতে এরকম হতে পারে। ইংরেজি স্কিল কিছুটা ডেভেলপ করলে তারপর আর বাংলা থেকে ট্রান্সলেশন ইংরেজিতে করবার ব্যাপারটা দরকার হবে না। তখন ভোকাবুলারিটা তার এতটা জোরালো হয়ে যাবে, দেখা যাবে যে ইংরেজিটা নিজেই তার জিভে এসে যাচ্ছে। তখন বাংলায় ভেবে ইংরেজিতে ভাবতে হবে না, ভাবনাটা ইংরেজিতেই অটোমেটিক্যালি আসতে পারবে। কিন্তু এই প্রসেসটা একটু সময় লাগবে, ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট হবে না। সিভিল সার্ভিসের জন্য আমি মনে করি অন্তত 1 থেকে 1.5 বছর পরিশ্রমের দরকার আছে। তোমরা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, অনার্স গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অ্যাকোয়ার করছো 3 বছরে, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি 2 বছরে। কাজেই একটা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য 1.5 বছর দেওয়াটা খুব বেশি কিছুটা। এবং এই প্রিপারেশনটা আমি মনে করি গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াশোনার পাশাপাশি চালানো সম্ভব। গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পড়াশোনা ছেড়ে তোমাকে করতে বলছি না, সেটা বলবো না, দুটো পাশাপাশি করা সম্ভব এবং করা উচিত। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট স্যার যে সাবজেক্টটা তার নিজের সাবজেক্ট, সেটা তো তাকে এমনিতেও হেল্প করবে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যাবে। আর অ্যালং উইথ দ্যাট, যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের তো এখানে তোমাদের মিল থাকে, পেপার, তারপরে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার এমনিতেই থাকে, মানে দ্য কারিকুলাম ইজ লাইক নট আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সামথিং, ভেরি মাচ রিলেটেড টু ইয়োর আন্ডারগ্রাজুয়েট কোর্স। তাহলে তোমরা যদি এখনটা বেটার করে করে ফেলো, তাহলে তোমার দুটো পারপাস সার্ভ করবে। ইনফ্যাক্ট ইউ উইল বি ডেভেলপিং অন ইয়োর প্রেজেন্ট স্টেটাস, on your undergraduate like mark sheet and certificate, as well as for future planning and training on competitive examination. তাহলে তোমার দুটো পারপাস কিন্তু সার্ভ করবে। স্যার একদম পারফেক্টলি বলেছেন যে along with your studies you may also pursue this, কেননা তুমি তো সবটা কিছু বুঝতে পারছো না, একটু একটু করে জানলে you can develop yourself. Okay, আচ্ছা, is there any other question, ma'am, Nidhi ma'am? No, we haven't received any question any other than this. Oh, okay. Hello, sir.
হ্যাঁ শুনছি, বলো। Yes, অনিমেষ। বলো, শুনছি। বলছিলাম যে আমাদের এই কম্পিটিটিভ এক্সামের সব থেকে বড় একটা পার্ট হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। হ্যাঁ। এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কে কালেক্ট করার জন্য আমরা নিউজ পেপার ইউজ করি কিংবা কোনো ইংলিশ ম্যাগাজিন ইউজ করি। তো সেখানে স্যার মানে রীতিমতো আননেসেসারি ইনফরমেশন প্রচুর থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি প্রশ্নটা শেষ করে নাও, আমি তোমাদের উত্তর দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো স্যার মানে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা মানে সিভিল সার্ভিস কিংবা সেটা স্টেট পিএসসি ও কোনো আলাদা কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেটাকে আমি কালেক্ট করবো কিভাবে কালেক্ট করবে? আচ্ছা বলে দিচ্ছি। প্রথমত একটা কথা, তোমার একটা কনসেপশনে কিছু সমস্যা আছে, সেটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে কোনো ইনফরমেশন আননেসেসারি নয়। নো ইনফরমেশন ইজ আননেসেসারি। তার কারণ বলছি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর উপরে কি প্রশ্ন আসতে পারবে সেটার কোনো প্রেডিকশন হয় না। তোমার ইউনিভার্সিটির যে কোয়েশ্চেন, সেটা আমি পুরনো কোশ্চেন পেপার দেখে তার একটা আন্দাজ করতে পারি যে এবছরে এটা ইম্পর্টেন্ট, এই বছরে এটা ততটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এটা তোমরাও করে থাকো, আমরাও করেছি, ছাত্র জীবনে আমরাও করেছি। কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ব্যাপারে খুব স্পেসিফিক্যালি বলা অসম্ভব যে এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যাঁ, কিছু কিছু জিনিস হয়তো মাথায় রাখতে হয়, যেমন ধরো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের নাম, বা ধরো কোনো একটা জায়গায় বড় রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলো, কোথাও ভূমিকম্প, বিধ্বংসী ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড় হলো, সেটা তুমি মাথায় রাখলে, বা অলিম্পিক গেমস খুব বড় একটা ইভেন্ট। এই ধরনের কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা ইম্পর্টেন্ট বা সোকল্ড ইম্পর্টেন্ট বলে হয়তো ধরতে পারি। কিন্তু আদারওয়াইজ কোনো অংশকে, নিউজ পেপারের কোনো অংশকে একেবারে মানে কি বলবো, একেবারে খুন বা ধর্ষণ বা এই জাতীয় অপরাধ বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই ধরনের খবরাখবর বাদ দিলে প্রায় সবই গুরুত্বপূর্ণ। ধরো পার্লামেন্টে কোন বিল পাস হচ্ছে বা কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়দান করা হচ্ছে, বা ধরো ভারতবর্ষের সাথে চীনের সীমান্ত সংঘর্ষের প্রকৃতি, ইদানিং এটা খুব টপিক, মানে খুব হট টপিক। এই ধরনের বিষয় তো নিউজ পেপার একবার থরলি পড়তে শুরু করলে তুমি নিজে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা কোনটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই স্কিলটা তোমার আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবে, এটা ওভারনাইট হবে না। মানে আজকে বললাম, তুমি কালকে খবরের কাগজ নিয়ে হয়তো এটা বুঝতে পারবে না, কিন্তু 2 মাস 3 মাস পড়লে তারপরে এই স্কিলটা তোমার মধ্যে আস্তে আস্তে এসে যাবে। বা একটা খুব সহজ উপায় আছে, নিউজ পেপারে কোনো খবর থাকে খুব ছোট, মানে খুব ক্যাপসুল ফর্মে লেখা হলো, কোনো খবর দেওয়া হলো ব্যানার হেডলাইন। নর্মালি এক্সপেক্ট করা যেতে পারে যে খবরটা ব্যানার হেডলাইনে আসছে সেটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সব সময় না। যেমন গত 2 দিনে কোন খবরটা ব্যানার হেডলাইন হয়েছে যে প্রাইম মিনিস্টার ডিসাইডস টু উইথড্র 3 কন্টেনশিয়াস লস রিগার্ডিং এগ্রিকালচারাল রিফর্মস। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সংক্রান্ত 3টি বিতর্কিত আইন প্রত্যাহার করেছেন। এটা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ডেফিনেটলি এটা গুরুত্বপূর্ণ। বিলটা যদিও প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে, তবু সেটার উদ্দেশ্য বা বিধেয় কি ছিল, তুমি বিলের পক্ষে বা বিপক্ষে থাকতে পারো, সেটাই কিছু যায় আসে না। তুমি খুব জোরালো ভাবে বলতে পারো হ্যাঁ এটা দরকার ছিল, খুব জোরালো ভাবে বলতে পারো না এটা জনস্বার্থের বিরোধী, এটা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিলে কি ছিল সেটা তোমার জানা উচিত। তোমার নিজস্ব ওপিনিয়ন ডেভেলপ করবে অন দ্য বেসিস অফ নলেজ। তুমি বিলটা সম্পর্কে কি জানলে সেটার উপরে তুমি বলতে পারবে যে বিলটা কতটা ঠিক ছিল বা কতটা ঠিক ছিল না, কোথায় কতটা একটু পরিমার্জনের দরকার ছিল বা নয়, এইভাবে। এবং যখন কোনো কিছু খবরের কাগজ পড়বে, সিরিয়াসলি পড়বে। মানে তোমার টেক্সট বই যতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ো, নিউজ পেপারও ততটাই গুরুত্ব দিয়ে পড়বে। রিড বিটুইন দ্য লাইনস, বুঝতে পারছো? আর ইংলিশ নিউজ পেপারের বিশেষ করে এডিটোরিয়াল সেকশন বা এডিটোরিয়াল পেজে যে লেখাগুলো থাকে সেগুলো একটু মন দিয়ে পড়বে। সেগুলোতে খুব সংক্ষেপে যুক্তিযুক্ত বক্তব্য কিভাবে রাখতে হয় ওগুলো পড়লে বোঝা যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বা হিন্দু বা টাইমস অফ ইন্ডিয়া এগুলোর এডিটোরিয়াল পেজের যে আর্টিকেল গুলো বেরোয় সেগুলো পড়লে বুঝতে পারবে। বোঝা গেল? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। মাই প্লেজার।
হ্যাঁ, আর কেউ আছো? আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? মানে স্যারকে আমি আবার একটা পয়েন্টের উপরে একটু হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলুন। স্যার আপনি ভীষণ সুন্দর বলছেন, আসলে সবার ভীষণ ভালো লাগবে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রচুর মেসেজেস আসছে। বাহ, খুব ভালো, কিন্তু আরো প্রশ্ন আসলে ভালো হতো। হ্যাঁ, and প্রশ্ন হয়তো ওরা ফ্রেম করতে পারছে না যে হাউ ট্যাকল দ্য ইন্টারভিউ সেশন। ইন্টারভিউ সেশন, হ্যাঁ, এটা খুব ভালো প্রশ্ন। ইন্টারভিউ, এখন এটাকে পার্সোনালি টেস্ট বলা হয়, আগে ইন্টারভিউই বলা হতো, মানে 10-20 বছর আগে ইন্টারভিউ বলা হতো, এখন এটাকে পার্সোনালি টেস্ট বা ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা বলা হচ্ছে। ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার আগে কিছু কিছু বেসিক্স আছে, সেগুলো খুব সাধারণ ব্যাপার। সেটা হচ্ছে পোশাক আশাকটা একটু কনভেনশনাল বা প্রথাগত বাঞ্ছনীয়। মানে পুরুষদের ক্ষেত্রে ফুল স্লিভ শার্ট এবং ট্রাউজার এবং শু। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রেফারেবলি শাড়ি। আমার কোনো পোশাকের ক্ষেত্রে কোনো বায়াস নেই, এটা আমার নিজস্ব বায়াসের কথা না, কিন্তু ইন্টারভিউ যারা নেবেন তারা যেহেতু একটু প্রবীণ, তাদের অনেক সময় পোশাকের প্রতি কিছুটা বায়াস থাকে, এটা আমি লক্ষ্য করেছি। এটা মনে করো না এটা আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি, এটা সিভিল সার্ভিস বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ট্র্যাক করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি কথাটা বললাম। পোশাক একটা একটু প্রথাগত, কনভেনশনাল, বা কেউ যদি বলতে চাও কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল, তাহলে আমি আপত্তি করবো না, সেটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং তোমার পোশাকে যেন এটা রিফ্লেক্টেড হয় তোমার সিরিয়াসনেসটা। তুমি মানে মানে হাতে বা মুখে একটা ট্যাটু করে গেলে বা একটা চকরা বকরা শার্ট পরে গেলে, যেটা হয়তো পার্টি ওয়্যার হিসেবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কিন্তু ইন্টারভিউতে একটা স্ট্রিক্ট নো। প্রথমে যদি ইন্টারভিউ যারা নিচ্ছেন, যিনি বা যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, প্রথমেই যদি দেখে তোমার সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয়, তাহলে মুশকিল আছে। নখ কাটা থাকা উচিত, এগুলো খুব সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। নখ কাটা থাকা উচিত, চুল ঠিকঠাক করে আঁচড়ানো উচিত। মহিলাদের ক্ষেত্রে চুলটা বাঁধা থাকলে বলবো বেটার। এই ধরনের খুব প্রিলিমিনারি কিছু কিছু আছে যেগুলো মেনশন করা হয় না। জুতো হাই হিল না হওয়া বেটার, প্লেন শু পরে আসলে বেটার হয়। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত, ঢোকার সময় অবশ্যই মে আই কাম ইন বলে তাদের অনুমোদন নিয়ে ঢুকবে, এবং তারা সিট না অফার করা পর্যন্ত বসবে না। এবং যখন বসবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসার চেষ্টা করবে। খুব হেলান দিয়ে তুমি বাড়ির ড্রয়িং রুমে যেভাবে হেলান দিয়ে বা বেঁকে চড়ে বসতে পারো, ইন্টারভিউতে সেটা শোভন নয়। স্ট্রেট বসবে, সিট দ্বারা সোজা করে, এবং স্ট্রেট ফেসে তাদের দিকে তাকাবে। এবার প্রশ্ন উত্তর অনেক কিছু করা হবে, তুমি কতটা জানো সেটা দেখার জন্য নয়। অনেক কিছু দেখা হবে তুমি স্মার্ট কিনা, তুমি কতটা সপ্রতিভ, বা একটা পেঁচালো প্রশ্ন তুমি কিভাবে ট্যাকল করছো। তোমার স্মার্টনেস বা রেডিউইট দেখার জন্য, বিশেষ করে সিভিল সার্ভিস অ্যাসপায়ারেন্ট যারা, অনেক প্রবলেমস ক্রপ আপ করতে পারে যার জন্য তুমি প্রস্তুত নও। এটা হতেই পারে, মানে এটা সবকিছু আগে থাকতে প্রস্তুত কোনো মানুষ থাকতে পারে না। তুমি সাপোজ তোমার অফিসে যাচ্ছ, রাস্তায় দেখলে একটা অবরোধ হচ্ছে এবং তোমার গাড়ি বা তোমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করবে, তুমি কিভাবে সেটা ট্যাকল করবে? এরকম প্রশ্ন হতেই পারে। সিভিল সার্ভিস অ্যাসপায়ারেন্টদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন, তুমি কতটা ঠান্ডা মাথায় তোমার উত্তেজনাকে প্রশমিত করে, তোমার রাগকে না দেখিয়ে তুমি সিচুয়েশনটাকে ট্যাকল করতে পারছো বা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছো উইদাউট অ্যাপ্লিকেশন অফ এনি কোয়েসিভ মেজার। মানে তুমি পুলিশ ডেকে লাঠিচার্জ করতে বললে ওই ধরনের স্টেপ বাদ দিয়ে তুমি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কতটা তাদের কনভিন্স করাতে পারছো, এগুলো অবশ্যই দেখা হবে। আর অন্য ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রেও দেখা হবে যে তুমি কতটা, যেটা তুমি জানো না সেই প্রশ্নের উত্তরটা তুমি কিভাবে দিতে পারছো। এটা খুব পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, যারা ইন্টারভিউ নেন, অন্তত সিভিল সার্ভিসে যারা ইন্টারভিউ নেন, তারা খুব অভিজ্ঞ ব্যুরোক্র্যাটরাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনারের ইন্টারভিউ নিতে আসেন। তারা অনেকেই হতে পারে তারা হয়তো চিফ সেক্রেটারি বা হোম সেক্রেটারি বা ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিলেন। তাদের অভিজ্ঞতার কাছে তুমি নেহাতি নভিস,
কিন্তু তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি তোমার না জানা থাকে, কোনো ফ্যাকচুয়াল অ্যান্সার তুমি যদি দিতে না পারো, স্পষ্টভাবে স্বীকার করবে স্যার এটা জানি না। উপর চালাকি একদম করতে যাবে না। স্মার্টনেস দরকার, কিন্তু মানে অতিরিক্ত স্মার্টনেস নয়। তুমি স্মার্টনেস দেখিয়ে একটা উত্তর হয়তো ভাষা জানো সেটা বলতে গেলে এবং ভুলভাল বললে সেটার কোনো ক্রেডিট নেই। তুমি যেটুকু জানবে সংক্ষেপে সঠিকভাবে বলবে। কোনো মানুষ সর্বজ্ঞ না, সমস্ত উত্তর জানা সম্ভব না, সেটা মাথায় রাখবে। এবং উত্তর দেওয়ার সময় আরেকটা জিনিস আছে, বারবার মানে ঠোঁটের সামনে বা ঠোঁটের উপরে হাত রাখবে না, বা বারবার ওখানে তোমার সামনে হয়তো জলের গ্লাস থাকবে, বারবার তুমি জল খাবে না, বা আকাশের দিকে বা আই কন্ট্যাক্ট অ্যাভয়েড করবে না। এগুলো নার্ভাসনেস শো করে। তুমি যদি আই কন্ট্যাক্ট না করো বা জল খাও, এগুলো তোমার নার্ভাসনেস শো করবে। এগুলো কখনোই করবে না। যতটুকু তুমি জানো গুছিয়ে সেটুকু বলবার চেষ্টা করবে। তোমার যদি কোনো একাডেমিক পোস্টে ইন্টারভিউ হয়, স্কুল টিচার থেকে ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি তোমাকে হয়তো একটা ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে একটা জিনিস পড়িয়ে দেখাতে বলতে পারে, তোমাকে সেইটার জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে। সায়েন্সের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের একটা অনেক সময় হয়তো একটা ম্যাথমেটিক্যাল ডিডাকশন বা ফিজিক্যাল ইকুয়েশন সলভ করতে বলতে পারে, বলতে পারি না কিন্তু বলতে পারে। আমাকে একটা কলেজ সার্ভিস কমিশন ইন্টারভিউর সময় পড়িয়ে দেখাতে বলা হয়েছিল, ইভেন পিএসসির ইন্টারভিউর সময় পড়াতে বলা হয়েছিল। এমন একটা টপিক যেটার উপরে আমার জ্ঞান খুব গভীর নয়, এটুকু বলতে পারি, কিন্তু সেগুলোকে ট্যাকেল করতে হবে। কোনোভাবেই তুমি তোমার নার্ভাসনেস শো করবে না, কোনোভাবেই তোমার আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখাবে না। যেটুকু জানো সেটু স্পষ্টভাবে গুছিয়ে বলবে এবং না জানলে সেটা স্বীকার করে দেবে যে স্যার এটা আমি জানি না বা এটা আমার দেখা হয়নি, এই অবধি। কিন্তু কোনোভাবেই এইভাবে বলবে না যে এটা আমাদের বাড়ি ইম্পর্টেন্ট ছিল না। এটা মারাত্মক ত্রুটি। তুমি যখন একটা অনার্স সাবজেক্ট পড়ছো, এটা এক্সপেক্টেড যে তুমি পুরো সিলেবাসটা পড়বে। সবসময় হয়তো পড়া হয় না, কিন্তু ইন্টারভিউ প্যানেলে গিয়ে বলে ফেলোটা এটা আমাদের বাড়ি ইম্পর্টেন্ট ছিল। এরকম হয়েছে এবং এইরকম একটা উত্তর পুরো ইন্টারভিউকে ধসিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এরকম এক একটা মারাত্মক ভুল। এগুলো যদি মাথায় রাখো, তুমি যদি আত্মবিশ্বাস এবং হ্যাঁ, সিভিল সার্ভিস ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে সেদিনকার খবরের কাগজে কি বেরিয়েছে বা গত 7 দিনে কোনো খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলো মাথায় রাখা বেটার। আর যারা একাডেমিক্সে একটু ইনক্লাইন্ড, তোমাদের সাবজেক্টের একেবারে নতুন রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টস কি ঘটছে সেগুলো জানলে ভালো হয়। মোটামুটি এইটুকুই। আর বাদবাকি যেগুলো বললাম, যে কিছুটা পোশাক আশাক বা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকা, অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে আসা এবং বেরোনোর আগে অবশ্যই থ্যাংক ইউ এরকম কিছু একটা বলে আসা, এগুলো যে কোনো ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, নাথিং স্পেসিফিক। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। প্রশান্ত থ্যাংক ইউ বলছে। স্যার আমি জাস্ট একটুখানি একটা কথা বলছি যে ইউপিএসসি ইন্টারভিউয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে দে আর asking like to recite a poem if you can write or sing, কিন্তু এইটা how is it relevant? সাপোজ ধরুন কেউ যদি আমি দেখেছি না এটা আসলে সাপোজ ধরুন কারোর যদি এমন কোনো ক্যান্ডিডেট আসে যিনি লিটারেচার ব্যাকগ্রাউন্ডের, তাহলে তাকে এটা প্রশ্ন করতেই পারে। বা অনেক সময় হয়তো জিজ্ঞাসা করলো, একটা প্রশ্ন থেকে আরেকটা প্রশ্ন ডেভেলপ করে। ক্যাজুয়ালি হয়তো প্রশ্ন করলো তোমার হবি কি, কেউ যদি বলে বই পড়া আমার হবি, তখন অটোমেটিক্যালি প্রশ্ন আসবে লাস্ট কি বই পড়েছেন। আপনি যদি ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট হন, লাস্ট কোন লিটারারি ওয়ার্ক আপনি পড়েছেন, বা লিটারেচারে লাস্ট যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তার লেখা কি কি সেগুলো বলতে পারবেন। বা আপনি যদি কেউ যদি বলে যে ইংলিশ লিটারেচার তার ক্লাসিক্যাল বা ভিক্টোরিয়ান এজটা পছন্দ, বা রোমান্টিক পিরিয়ড পছন্দ, তখন সে ইন্টারভিউ যারা নিচ্ছেন বলতেই পারেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, রোমান্টিক পোয়েট কিটস শেলি বা বাইরনের একটা কবিতা আপনি আবৃত্তি করে শোনা। অনেক সময় আপনার প্রশ্ন থেকে পাল্টা প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, আপনাকে সেটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনি যদি বলেন আপনার হবি এটা,
তাহলে সেই হবির উপরে কিন্তু কিছু প্রশ্ন আসতেই পারে। That means in order to check the mental readiness of the interviewee and as well as like to initiate and generate other questions. Obviously এটা করতেই পারে। কোথায় করছে মেন্টাল স্টেবিলিটিটা চেক হয়ে যাবে। অবশ্যই যদি ধরুন প্রশ্ন কেউ বললো যে তোমার প্রিয় লেখককে, কোনো 80% বাঙালি হয়তো রবীন্দ্রনাথের নামটা বলে দেবে, এখন তারপরে প্রশ্ন আসতেই পারে যে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা বলুন, বা রবীন্দ্রনাথের কোনো একটা রচিত কবিতা বলতে বলছে। না, রচিত কবিতা বলতে বলাটা বাড়াবাড়ি। সেক্ষেত্রে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আমি কবিতা কখনো লিখিনি বা অ্যাটেম্প্ট করিনি। এখন সে যদি বলে থাকে কোনো সময় যে হ্যাঁ আমি মাঝে মধ্যে লিটল ম্যাগাজিনে লিখেছি বা আমার ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর হ্যাবিট আছে, তাহলে হয়তো সেরকম প্রশ্ন আসতেই পারে। আদারওয়াইজ এটা আসা উচিত নয় বলুন। বা কেউ যদি বলেন যে তিনি গান করতে পারেন বা তার গানে আগ্রহ আছে, তখন তাকে হয়তো বলতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে একটা গান শোনা। কিন্তু আদারওয়াইজ আউট অফ নাথিং এই প্রশ্নগুলো সচরাচর আসার কথা নয়। এক্স্যাক্টলি আমি এই কোশ্চেনস গুলো ফর স্টুডেন্টস এগুলো হতেই পারে। আমি বলছি বা পার্টিকুলার ধরুন কেউ তার সাবজেক্টের উপরে উত্তর দিচ্ছে, তখন হয়তো তাকে বলা হলো যে আপনার সাবজেক্টের কোন এরিয়াটা আপনার ভালো লাগে বা কোনটার উপরে আপনি স্পেশালাইজেশন করেছেন। এখন ধরুন কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তিনি যদি বলেন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা আমার ভালো লাগে, ন্যাচারালি সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন আসবেই। আমি হিস্ট্রির, আমি যদি বলি যে আমার মডার্ন পিরিয়ডটা ভালো লাগে বা ইউরোপিয়ান হিস্ট্রির রেনেসান্স পিরিয়ডটা ভালো লাগে, ন্যাচারালি সেখান থেকে দু চারটে প্রশ্ন আপনি আশা করতেই পারেন। থ্যাংক ইউ, এটা ডেফিনেটলি ঠিক। আমি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, এখানে যারা প্রেজেন্ট আছে এবং ইউটিউব লাইভে যারা আমাদের এই পুরো ওয়ার্কশপটা, আজকের ওয়ার্কশপটা শুনতো, সবার জন্যই বলছি যে আমি এই কোয়েশ্চেন্স গুলো করছি only because there may be certain confusions in your mind, may not be able to frame the question, but these are the loopholes in fact in which we easily drop in. So Prashanta again is asking, so nice of you Prashanta, if you can ask yourself, বলো প্রশান্ত, শুনছি। বলো big question. Okay, বলছিলাম বলো। ইন্টারভিউতে অনেক সময় পলিটিক্যালি রিলেটেড কোশ্চেন করে, তো সেগুলোকে আমরা কিভাবে আনসার দেব? হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছো। এটা খুবই রিলেভেন্ট কোশ্চেন। সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। পলিটিক্যালি লোডেড কোশ্চেন করা হবে, মানে ধরে নাও বর্তমান প্রেক্ষিতে তো করা হবেই। সেক্ষেত্রে কোনো একটা ভিউ তোমার নিজের হয়তো খুব পছন্দের হতে পারে, কিন্তু খুব এক্সট্রিম ভিউ না দেওয়া বেটার। মানে একটা ব্যালেন্সড ভিউ দেওয়াটা বেটার। ধরো তুমি ইউপিএসসি বা স্টেট পিএসসির ইন্টারভিউ দিচ্ছ, সেখানে তোমাকে প্রশ্ন করলো যে কৃষি আইন বাতিল করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে আপনার কি মতামত, বা বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ করা উচিত কিনা, উচিত না অনুচিত সেই নিয়ে আপনি কি ভাবছেন। এখন তুমি যদি প্রথমেই বলে দাও যে সাপোজ কৃষি আইন সম্পূর্ণ জনস্বার্থ বিরোধী, বা জোর করে 100টা জমিও নেওয়া চলবে না, এখন এই ধরনের পুরোপুরি একপেশে উত্তর আমার মতে অ্যাভয়েড করা উচিত। কিছুটা মডারেশন বা কিছুটা ব্যালেন্সড ভিউ নিয়ে বলা উচিত, যাতে তোমার পলিটিক্যাল প্রেফারেন্সটা অন্তত খুব স্পষ্টভাবে উঠে না আসে। কেননা সিভিল সার্ভেন্টদের কাছ থেকে এটা প্রথমেই যেটা চাওয়া হয় সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল নিউট্রালিটি। তোমার নিজস্ব পলিটিক্যাল প্রেফারেন্স থাকতেই পারে, খুব স্বাভাবিক সেটা থাকে। আমি বলবো না যে তুমি রাজনীতির সাথে কোনো যোগাযোগ রাখবে না বা তুমি রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হবে না। রাজনীতি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ হলে তার পক্ষে সিভিল সার্ভিস কোয়ালিফাই করাই মুশকিল হবে, আমি সেটা বলবো না। কিন্তু এটাও বাঞ্ছনীয়, ইউ শুড হ্যাভ অ্যান ওপেন মাইন্ড, ইউ শুড হ্যাভ এ ব্যালেন্সড ওপিনিয়ন। তোমার কাছে একটা প্রশ্ন যদি উপস্থাপিত হয়, তোমাকে তার দুদিক থেকেই, তার প্রস এবং কনস, পজিটিভ নেগেটিভ দুদিক থেকে তুমি যেন তোমার বিচার বুদ্ধিটা চালিত করতে পারো। তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা বা অভিমত তোমার ব্যুরোক্র্যাট হিসেবে তোমাকে যেন পুরোপুরি আচ্ছন্ন না করে। তো
তুমি জানো দুদিক, কেননা যখন ধরো ব্যুরোক্র্যাটরা কোনো ওপিনিয়ন দেন, সেই ওপিনিয়ন গুলো আমরা সবসময় দেখতে পাই না, কিন্তু তারা বলতে পারো যাকে 360 ডিগ্রি ভিউ দেয়, মানে সমস্ত দিক থেকে তারা বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই সেটা লেখেন যে কি কি প্রস এন্ড কনস আছে, এটা কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, সেটা করতে গেলে কি কি পাবলিক অপোজিশন আসতে পারে, পাবলিককে সেক্ষেত্রে কিভাবে কনভিন্স করতে হবে, সমস্ত কিছু তারা ভাবে। এই 360 ডিগ্রি ভিউ সেটা তোমাকে ভাবা অভ্যাস করতে হবে। এটা প্রাথমিকভাবে হয়তো হবে না, ইনিশিয়ালি হয় না, আস্তে আস্তে এটা তোমাকে নিজেকে কিছুটা প্র্যাকটিস করতে হবে। যে সাপোজ কোনো একটা লোডেড টপিকে, খুব রিলেভেন্ট টপিকে, যেমন ধরো এই কৃষি বিল বা ভারতের সাথে চীনের সীমান্ত সংঘাত, সেখানে বিভিন্ন দিক একটা টপিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাবতে পারি। এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার অভ্যাসটা খুব জরুরি, মানে সিভিল সার্ভিসের পক্ষে তো বটেই। বোঝা গেল? ইয়েস, থ্যাংক ইউ স্যার। মানে তুমি যখন একটা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার উত্তর লিখছো, তুমি পুরোপুরি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখতে পারো। সচরাচর হয়তো কেউ লেখে না, কিন্তু কেউ লিখলে আমি পার্সোনালি আপত্তি করবো না। তার ভিউ পয়েন্টটা সে কিভাবে বলতে পারে সেটাই দেখতে হবে। কিন্তু ইউপিএসসির বা স্টেট পিএসসির ইন্টারভিউতে বা রিটেন টেস্টে সচরাচর আমরা খুব এক্সট্রিমিস্ট ভিউ প্রেফার করব না, ব্যালেন্সড ভিউটা প্রেফার করব। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। And now that we have reached the fag end of the whole workshop, at least of today's session, so if there is one question, and we can take at least one, only one in fact, and if there are none, then we will be ending this. Students are requested, if there are net issues, you can just put it in your message box, or if you are live, you can have it on the chat box. If not, then fine, we'll be continuing with the rest part of it, the end part of the whole workshop of today's session. হ্যাঁ, লক্ষ্মী বলো। স্যার, আমি বলতে চাইছি যে এক্সামটা তো প্রথমবারই অনেকে ক্র্যাক করতে পারে না, তো কতটা ট্রাই করতে পারি এক্সামটা দেওয়ার জন্য? ইউপিএসসির ক্ষেত্রে 6 বার, স্টেট পিএসসিটা আমাকে একটু দেখতে হবে, সম্ভবত 4 বার, ইউপিএসসিটা 6 বার, সেটা ক্লিয়ার কাট মনে আছে। স্টেট পিএসসিটা একটু দেখতে হবে আমাকে, মনে হচ্ছে 4 বার। ওটা মানে তোমার মাল্টিপল এফোর্ট দেওয়ার স্কোপ তোমার থাকছে। Madam, there is one more question from Samayita Guha. She asked that she's asking this question to sir, that whether if you could repeat the name of the magazines which they have to read. Yes, certainly. I have referred to magazines like Yojana, Kurukshetra, and newspapers like Hindu, Indian Express, or Times of India, and among the magazines, Frontline. Okay. Probably Yojana, Kurukshetra, Frontline. Okay, probably everyone is getting it. And sir, I would request you one thing, that is there regarding the factual data, like audience and resources and everything, please, if you can provide us a small write-up or say some questionnaire for your counseling mail, then that will be very helpful for us. Okay, let me see. I would definitely keep it into mind. Certainly, I shall keep it into mind. Definitely. Okay, sir. So yes, we have already crossed, in fact, because it was still 5:30. But such a nice and such an informative, interactive session we have been through, and we really express our heartfelt thanks to our speaker, Dr. Ranjan Saha. He has been so very clear regarding issues. All the details have been mentioned to you students. So everyone is like full today. They're full of information, and they are like have heard everything and keep it in mind. Yes. And if there are documents, we'll certainly share with all of you.
And this is the time for giving it the vote of thanks. So, Madam, on my just before yeah, voting, I want to say one thing for the yes, students. yes, Before the vote of thanks, I want to say something for the students. yeah, ma'am, please go ahead. Dear students, today awareness এর জন্য বলছি the program is being live on YouTube, and as well as it will be saved as a video, YouTube video. If you want to see or watch the video once again, then you can do. And if your any other friends are also aspirants of such examination, you also share the YouTube link, and also they can be a member of this or subscriber of this YouTube. So this is for you and your friends. Exactly. Exactly, because career counseling and placement cell of Durgapur Government College wants to reach the greatest number. The more the number of students we reach to, the more benefit both of the faculty members as well as of the teachers and of course of the institution. Okay. আচ্ছা, আমি একটা জাস্ট কথা বলছি, মানে আজকের এই 2 ঘন্টার সেশন ভালো লেগেছে, কিন্তু আরো ভালো লাগবে যদি ছাত্রছাত্রীরা অন্তত কেউ অন্তত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে অনুপ্রাণিত হয় এবং সিভিল সার্ভিস আলটিমেটলি ক্র্যাক করে, তাহলে অত্যন্ত খুশি হব। অন্তত চেষ্টাটা যেন থাকে। সিভিল সার্ভিস ইজ এ ভেরি গুড ক্যারিয়ার অপশন অ্যান্ড ইউ শুড কনসিডার ইট সিরিয়াসলি। অবশ্যই স্যার। So yes, thank you so much to Dr. Anjan Saha. He has given us in his very busy schedule, and we were like just one day prior to this for some emergency reason that we had a talk with sir, and he was quite he cooperated with us and he gave us some time, and yes, for everything, sir, we are really very happy and we express our gratitude towards you. And yes, we also express our gratitude to the principal, Durgapur Government College, Dr. Govt.College, and the IQAC coordinator, Dr. Obhijit Mondal, for their very illuminating and very inspiring words and thoughts. And yes, not to mention, but yes, in a big way to talk about our own dear students, because they are from different faculties. They have been through all this registration process and everything. They have joined Google Meet in considerable number. So many thanks to you, students. And yes, there is this Google Classroom also, where the link has been already sent via mail to all of you. You must join the political science class for this 2 day online workshop, and there the feedback link will be uploaded. You need to fill up and submit that. In addition to that, you will be having a set of questions, a questionnaire which will be like a quiz or like an MCQ. And on the whole lecture that you have heard today, as well as you will be hearing tomorrow. So on the basis of this, you will be having certificates. We'll issue certificates on the basis of that. So please do keep this in mind. And many thanks to all faculty members of Department of Political Science. We were just like a team. All members of Career Counseling and Placement Cell, as well as all faculty members of Department of Political Science. We have been working together, and we were able to do a nice protection of the effort. So thank you, and this is the end of the work.